Toyota je na trg gospodarskih vozil vstopila že leta 1968 in seveda je šlo za model Hiace. Toyota se zdaj, ki tega modela ne prodaja več v Evropi, spet ponovno vrača v Evropi na trg gospodarskih vozil. Spet nam prinaša en velik tovorni kombi. Ampak ta ni več narejen na Japonskem, ampak v Evropi. Da to niso 100% Toyota, je seveda očitno. Vsakemu Slovencu bo tako jasno, da so to kombiji, ki jih pravzaprav vsakodnevno videvamo tudi na slovenskih cestah. Zdaj, a gre res samo za iste kombije, ki so dobili novo značko? No, kratek odgovor je seveda ne. Ampak predlagam, da ga poslušamo v celoti. Why is Toyota entering the LCV market? LCV market in Europe is around 2 million. And for Toyota, it's part of our customer promise. We don't want to leave any customer behind, so we want to offer in all PC and LCV a complete model lineup. Why couldn't you just bring Toyota vans from Japan, for example, into Europe? If you look at the top 10 LCV car makers today, what you can see is everybody is working thanks to an alliance. Volkswagen with Ford, you have Renault, Daimler, but also all the Stellantis brand and Toyota together. So thanks to this kind of alliance, we can better share the cost and propose a wide variety of products. So this is the reason why we wanted to work with Stellantis. We already worked before with the iGo project in Czech Republic, so we have a long-term relationship. Toyota is known for quality. Yes. How do you provide us with the Toyota quality in vans that are not Toyota produced? Yes. What is very good is in this partnership with Stellantis is our quality team are working hands on hands with Stellantis team. So they are going to every factory, Gliwice, Atesa, Vigo. In the factory, we have a special Toyota people who are also checking every product before releasing them to the customer. How is this going, this extra quality check? Are Toyota employees walking around, are based in, for example, in Gliwice, and at the end of the production line, correct, the Toyota employee is checking? Correct. Can you give me some example? What are they checking? How? So this checklist is changing because we want to make sure that we will not just fix a partial, let's say, items. And this checklist you are not sharing with partners in No, we know exactly. So we are working hands on hands in order to have this kind of check. So there is a potential problem, we will solve together. We share and we correct as soon as possible in order to provide the best vehicle for all our customers. No, vsi ti kombiji so zdaj prenovljeni, dobili so veliko nove tehnike, nove motorje, veliko prej dodatne opreme je zdaj postalo serijske, novi pa so tudi nekateri elektronski asistenčni pripomočki. O njih bo govorila strokovnjakinja, ampak zdaj vam pa enega pokažem. I heard you have crosswind assist. Yes, this feature will help us stabilize the vehicle in windy conditions, which it comes quite in handy because this is such a massive car. Besides that, we also have the traffic jam assist. Like we have in all the other models of the lineup of Toyota, it works the same. So it's a combination of the active cruise control with start-stop function and also steering. All traffic jam assist should be in combination with automatic cruise control in order to work. Nakup tovornega kombija je seveda šele pol zgodbe. S kombijem nakup še ni dokončan. Ampak je pa lahko končan na isti lokaciji. Toyota s prihodom Prois Max želi strankam ponuditi različne rešitve za različne dejavnosti že takoj v salonu na enem mestu. To pomeni, da poleg klasičnega furgona, kot ga poznamo, se pravi s 3 sedeži pa tovornim prostorom, bomo že iz tovarne ponujali več različnih že izdelanih rešitev,
Prvo izmed takih je tako imenovan crew cab oziroma podaljšana kabina, to je še v drugi vrsti dodatna vrsta sedežev za 4 potnike, ki omogoča prevoz delavcev na gradbišče in hkrati omogoča tudi ta tovorni prostor. Druga taka, za katero ocenjujemo, da bo zanimiva, je tako imenovana izvedba keson. Ta keson bo že iz tovarne prišel ali fiksen keson ali pa keson z možnostjo kipanja, tako imenovan kiper. Dodana vrednost tega pa je, da nam tovarna omogoča ali možnost kipanja enostransko ali pa tristransko. Aha, se pravi levo, desno in tudi nazaj. Tako je. No, mnoga podjetja vendarle morajo še kaj nadgraditi. Ampak tudi vgrajeni dodatki imajo lahko Toyotino okrilje. Through our insurance program, we insure our vehicles, not just the car itself, but the contents inside, like the tools. So Toyota Insurance is ready to provide that coverage as well. So these boxes also can be insured. The tools that the plumbers use, and for example, if you use the smart cargo as well and you have some tubes there, this type of tools. Aha, okay. And that's why we accessorize this vehicle, because most of the plumbers will ask for a racking system, and from Toyota and accessories value chain department we can offer this too. I think you're also interested to know about our local conversion programs. This is something that we're quite proud of it. It's a program that is following Toyota standards of quality, QDR, quality, durability and reliability. It connects our local customers with local converters. And the first model ever to follow this Toyota DNA will be Gruao, the French company that is supporting us for this local conversion of a wheelchair accessible vehicle. Just be careful. Yeah, voila. Toyota v poslu z gospodarskimi vozili še ponuja tudi dizelske motorje, oziroma njihova alternativa sploh ni več bencin ali pa kakršenkoli bencinski hibrid, alternativa je zgolj 100% baterijski električni pogon. BEV technology, how important will be in the future in 5 years' time? Today we can see that the market is around 8% in Europe, while the projection were a bit higher, around 12 to 14%. However, if we look towards 2030, we expect by that time it will play a more important role. How high can we go with the battery electric vehicles in percentages? Yes. So our plan is to have 20% 20. on our LCV model in 2025. So also the market share of the BEV vans will be around 20 in general? Yes, in general, yes. So we know the destination will be more and more battery electric vehicle, but the roadmap is still, let's say, to be foreseen. Elektrika v Sloveniji je že zanimiva? Mi ocenjujemo, da bo elektrika postajala vedno bolj zanimiva, predvsem na gospodarskem področju. Zato, ker tam se lahko dovolj jasno opredeli dnevna uporaba tega vozila, pa se potem tudi opredeli, se pravi, polnjenje tega vozila. Kakšen primer podjetja, ki bi mu pa lahko prav prišlo električno gospodarsko vozilo? Mi bi ocenili, da so mogoče to proizvodne dejavnosti, ki imajo nekaj dislociranih enot, pa še zmeraj eno glavno enoto. Taka produkcijska podjetja imajo navadno tudi energetske zmožnosti. Tukaj govorimo o možnosti inštalacij teh polnilnih naprav dovolj velike, da se lahko privoščijo 1, 2, 3, 4 vozila. Hkrati pa, da vejo, da se ta vozila uporabljajo med 100 in 250 km na dan, da si ne prikrajšajo nobene priložnosti. Pa seveda, da polnijo poceni, ne? Pa da polnijo poceni, ne? Glavni menedžer za gospodarska vozila pri Toyota Motor Europe pozna kar nekaj slovenskih besed. Dober dan. Dobar dan, Miha. Lahko rečemo po slovensko, ne? Samo malo. Samo malo. Nekaj let je služboval v Kopru, pri Citroenu seveda, pri današnjem Toyotinem kooperantu. Ampak, da ne bo pomote, to ni razlog, da imamo zdaj v Sloveniji za te kombije boljšo ponudbo, kot pa jo imajo drugje v Evropi.
Seveda, kot ti več različnih trgovcev ponuja bolj ali manj isti avtomobil, je kupčeva odločitev odvisna od dodatkov. Kaj mi daš ekstra? To je tisto, kar vsak kupec vpraša svojega trgovca. No in v Sloveniji lahko povem, da bodo vsi ti Pro S Maxi imeli leseno trpežno oblogo tal, že serijsko. In tega v drugih državah ne bodo imeli. Ocenili smo, da je vsaj ta pod, se pravi zaščita poda, nekaj tacga, kar lahko stranki konec koncev prihrani čas, saj ko kupi avto, ne potrebuje potem iskati še ene dodatne rešitve, kamor bo peljal avto, pa spet počakal, da bo bil pripravljen na uporabo. Pri nas stranka avto odpelje in gre lahko takoj naložiti paleto. No, ta verzija mi je še posebej zanimiva, namreč gre za 5-sedežno verzijo Pro Ace, ki pa jo lahko preprosto s tem, da sprostimo nekaj takšnih vzvodov, enostavno pretvorimo v dvosedežnega tovornega furgona. Ali pa recimo imamo to pregrado postavljeno kar nazaj in sprostimo samo recimo tale vratca in potem skozi ta vratca postavimo kakšne dolge predmete. Ampak saj za to pa gre. Pri nakupu gospodarskega vozila je treba preprosto vedeti, kaj v resnici želimo oziroma kaj v resnici potrebujemo pri svojem delu. Zato je nujen, dober, natančen pogovor s trgovcem, da nam bo ta lahko znal najti najbolj ustrezno vozilo, ki bo lahko služilo kot naš pripomoček, kot naše orodje.